A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ah ouais. Alors, comment ça se joue? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est un petit jeu narratif qu'on a déjà parlé. Je vais vite fait la sortie. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ouais, excusez-moi, je suis en train de régler ma sortie. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Ok, alors il y a le petit frère qui a disparu. C'est quoi l'histoire? Quelle est ton histoire, ma petite? Alors, on peut pas courir? I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Super beau. Oh, super beau. Oh, j'avoue, super beau. Des graphismes. Très très sympa comme petit jeu là. Ça a l'air de bien partir. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ok, c'était juste pour ouvrir la boîte aux lettres. Ok. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. D'accord, c'est quoi qui est écrit? Je ne suis pas revenu depuis l'enterrement de mon petit frère Lévi. Ok. Il y a des caméras. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Alors on descend? On descend en bas. Qu'y a-t-il en bas? Et paf! C'est le loup! Non, c'est le loup. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Ok. En fait, c'est le même chemin. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Ok, ouais, bah si la forêt veut parler, on va la laisser parler, la petite forêt, hein? D'accord, mère nature? On va te laisser faire ta vie, hein? Petit papier, c'est encore le petit frère. Oh! On voit mes pieds! Oh, mes pieds! Ok. C'est un basket. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. C'est votre maison. Ok. Ah ouais, vous avez demandé à faire Tetris dedans dans votre maison. Un puzzle le truc. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Ok. La maison. Bah, t'inquiète pas pour la maison. Faut pas s'inquiéter, je suis avec toi. Mordred est avec toi. Voilà, ma petite clé, hein. Bon, c'est pas. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Ah d'accord, ok. J'ai une clé, mais... Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Ok. On passe par où, là? Par où on passe? Pas. Sérieux, on passe par où? Oh! Des clarions! Ah! Non! J'étais chez toi! Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ah bien sûr, hein. Quand t'avais 11 ans, oui, c'était plus facile, déjà t'étais plus petite. Non mais sérieux? The power had been turned off the night we left. Non mais sérieux,
t'as les clés de chez toi et tu passes par la trappe du chien. Non, bah chacun son kiff, hein. Y'a rien dedans. De la peinture. Une scie. Ah bah ça va, ça va. Ah. Une petite piscine. Ouais, putain, ils étaient bien. Oh, des cannes à pêche. Allez, on va pas chier. For the first time in years, Ah mince. I felt like I was home. Je me sentais comme à la maison. Ah bah déjà, y a quoi comme boutin alors Night Kitchen, la nuit du poulet, les Vikings de Belly. Oh ouais, je connais pas tout en anglais. But instead of a family, there were just memories of one. Alors, mais à la place d'une famille, ok. Edith, Dawn, Davis. Ah, je suis là. Et c'est moi, là, la petite fille, là. Là, ça. Alors, Edith, c'est elle. Edith Finch. Et ça, c'est quoi? Levis. Mémorial. Décembre, le 27 décembre 1988. Au novembre. Ah ouais! Alors, Levis est mort. Ok, pas de soucis. Okay. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Bah ouais, seule chose qu'on peut manger. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Du saumon, ouais, le bon saumon. Le bon saumon. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Comme une souris, j'espère que ma notif n'a pas caché la petite chose. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Eh ben bordel, ma clé elle me sert à quoi en fait? Ah d'accord. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ok, copyright. Ah, la, 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 la. Attends, là, y a quoi? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Je pars dans la bibliothèque. Genre vous enterrez votre famille là-dedans. Dans une bibliothèque. Mais pourquoi c'est scellé? Bon, vas-y, scellé. On va bloquer les trucs, on va monter à l'étage, on va découvrir un peu. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. En creusant des petits trous, toujours des petits trous. Ah, pas mal. Dans la famille, il y avait des accros aux insectes. Et quand même, c'est un peu glauque parce que là... Attendez. Qu'ai-je vu? Une fille avec une truffe? Attends, il y en a d'autres là qui ont des têtes bizarres là? Non, encore des scarabées. Ouais, d'accord. On va laisser ça. Allez. Qu'y a-t-il là-bas? Whenever people ask me about my family, Barbara. the first thing they always want to know about is Barbara. C'est Barbara. Ok, Barbara, c'est qui ça? Edie's father, Odin, built the original house. Père d'Edith qui reconstruisait. Ok. Barbara, 1944. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Que l'Amérique ne s'en lasse. Ok. Alors Barbara a vécu de 1944 à 1960. Ok. Ça fait quoi? Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Le soir de notre départ. Ouais, la mère, elle a tout scellé. Tout scellé, la mère. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Là, c'est qui? Edith. J'ai pas eu le temps. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. De son portrait. 2010. Ok, lui c'est le plus récent. 1900, hein. Là c'est qui? Attends, il y avait Calvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin.
7 ans. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est déjà très très beau. Très très beau. Mais juste là, je suis un peu perdu. Je sais pas vraiment où aller. En fait. Salut. Alors, 47. Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. 1947. Non, 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 je veux pas voir Molly. Je l'ai déjà vu, Molly. Non, c'est sympa en tout cas. Des petites souris, des petits trucs. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Bah pourquoi? Elle déchire la chambre. Elle est belle, hein. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Quoi, Lévis m'a dit qu'un passage... Jamais cru. Non. Ah ouais, d'accord. Tu vas me dire la clé depuis tout à l'heure, elle ouvre juste un passage secret. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Regardez des secrets. Ok. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Pourquoi ma mère avait ça? Elle avait peur de quoi, toi? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Qui était passé ici avant. Une petite feuille. Ok, en fait... Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Ok, c'est un petit jeu où tu découvres un peu la vie des gens, c'est ça? Just like I had no idea where all this was gonna lead. Alors, découvrons la petite chambre de Molly. Molly, Molly, Molly. Ma petite Molly. Oh, I grew up looking at Molly's room through the peephole. à travers le petit trou. Ah ouais, d'accord, tu regardais là, quoi. Quoi là-dedans? Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Cage de gerbille. Ça va, les gerbilles, ils étaient bien, hein? Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Passer derrière le tableau. On peut passer? Non? Bon. J'y ai cru, j'y ai cru. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Ok, maman, elle a tout scellé, quoi. Daddy, Molly, Molly en dessous de l'eau. Ah, pas mal. Alors, 1937 à 1947. Oh, la petite Molly, elle est toute mimi. Ça, c'est quoi, ça? Son journal intime. On va lire le journal intime d'une fille. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Non, je me suis réveillé, affamé, chercher quelque chose à manger. Oh, j'ai la porte là. Mais attends, j'ai une action à faire ici. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Non mais t'es sérieuse? Tu bouffes le truc de ta gerbille? Ah, il y a une action ici. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Go to sleep. Ouais, je vais My essayer. Halloween candy was all gone. Je peux retourner de dos, non? Maman m'a dit de me recoucher. Et vas-y, garnement. Petite garnement. Tu veux pas? Y'a quoi là-dedans? Ah, pas mal, elle a des toilettes. I kept eating and eating. N'arrêtez pas de manger. Wow, t'es sérieuse, toi? Wow, elle est sérieuse. J'ai mangé. I ate a lot of things that night. Mais elle mange n'importe quoi, cette petite. Oh là là. Then I heard chirping outside my window. J'ai entendu gazouiller à la... It was a barn swallow going back to her nest. Elle est où la phrase? Ah mince, la phrase. Bon, bah désolé. I reached out for her. Ah, tu peux pas?
And suddenly, Wesh. I was a cat. Yeah. Viens là. Saloperie. Il est là. Viens. Doucement, doucement, doucement. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Attends, il faut aller où? Faut aller où? Je pense qu'il faut que je fasse ça. Et hop. Bah vas-y là. Attends, on va le choper, je pense qu'il faut le choper. Hop. Ah, vas-y. Il est où? Ah, il est là-bas. Eh, agile le chien. Hein. Mom and Dad didn't even look at me. Regardez même pas. Ils sont où? Oh, les voilà les parents. Oh, daddy. Oh, mommy. Là, je vais où? Je saute? Non, je peux pas. Ah, il faut que je fasse quoi là? Je retourne sur ma branche? Ah, d'accord. Ok. Oh, carrément, il y a un parcours du combattant. Mon Zozio. Yep. Viens là. I jumped and I almost got her. Attends, il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là-bas. Tu me vois pas? I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Il est sérieux cet oiseau à me faire monter tout là-haut? I gobbled her up, Non, c'est pas tenté. Et merde. and suddenly I was an owl. Une chouette. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. J'ai entendu j'écoutais dans l'air. Ah ouais? T'as entendu quoi j'écoutais dans l'air? Mais je ne vois rien. C'est une chouette. Rabbits. Des lapins. Hop là. Excuse-moi petit lapin. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Ah mais là c'est pas... I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Grave. Then I flew off to find something bigger. Grave, attends, oh, tu l'as pas mangé, tu l'as avalé le lapin. Mais là. Ah, A mama rabbit. où? Il est où le rabbit? Hop là. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Oh, requin. Faut arrêter les délires, quoi. Les délires. Non, mais sérieux. Requin. Ah, il prend cher, mon requin. Et là, je fais quoi? Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Non, mais sérieux, requin. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Oh, je suis un requin. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. Et c'était délicieux. Oh la barbare. Il est plus là? Ah, il y en a un là-bas.
Ah, c'est lui. Vas-y. Tadam, 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 I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ah ouais? Et tu t'es transformé en quoi là? Je peux pas avancer? Oh bordel, un octopus. Je suis un octopus. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Elle est sérieuse, je suis devenu le kraken. Bien dégueulasse. I was big, but I moved real quiet. Ouais, c'est ça qui fait flipper. C'est gros. Non. Mais t'es sérieuse, petite? Elle a bouffé le pauvre gars. Il a rien demandé, le gars. I wanted to stop, but also I didn't. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Alive in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Alive in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Alive in the morning. Put him in bed with the captain's daughter. Put him in bed with the captain's daughter. Put him in bed with the captain's daughter. Alive in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Alive in the morning. Chuck it with the longboat till he's sober. Chuck it with the longboat till he's sober. Chuck it with the longboat till he's sober. Alive in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Alive in the morning. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Alive in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Alive in the morning. Heave ho, and up she rises. Heave ho, and up she rises. Heave ho, and up she rises. Alive in the morning.
c'est à côté. Ok, si tu veux. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. J'ai cliqué et tout. Ok. Oh, c'est juste que j'arrive pas encore avec... c'est en mode QWERTY le clavier là. Oh putain, ça sort des chiottes. Oh le truc bien dégueu. Oh le truc bien dégueu. Oh. I got closer and closer. Je me suis approché. Tous mes estomacs. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Et nous le savons tous les deux, je serai délicieuse. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était une grosse cannibale en fait, la sister là. Hein. La petite Molly, c'était une cannibale. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Alors là, on a fait de la petite histoire de Molly. Voilà, nous avons fait... Ah, j'ai entendu le petit chat. Nous avons fait la petite histoire de Molly. Nous allons nous retrouver au prochain épisode. Et abonnez-vous si vous avez bien apprécié.